നമസ്കാരം. ഇയർഫോൺ, ഹെഡ്ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്പീക്കറൊന്നും വെക്കാതെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ ഷോ ദിസ് ഫ്രോക്ക്. ദിസ് ഫ്രോക്ക് ഐ ബോട്ട് ഫ്രം സുഡിയോ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് 1.5-2 വർഷമായി ഞാൻ ഇടാതെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇടാതിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഡീപ്പ് നെക്കായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു മടി ഇടാനായിട്ട്. പക്ഷേ ദെൻ ഒരു ഫൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നർ സ്ലിപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഡീപ്പ് നെക്കിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഏതായാലും ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചത് സുഡിയോയിൽ നിന്നാണ്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എ ബട്ടർഫ്ലൈ വെൻ ഐ എം വെയറിങ് ദിസ്. സോ അതനുസരിച്ചിട്ട് മലയാളം പാട്ട് പാടാം. പുലർകാല സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു പൂമ്പാറ്റയായി ഇന്ന് മാറി. ബാക്കി പിന്നെ പാടാട്ടോ. ഞാൻ ആക്ച്വലി വെറുതെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഓളത്തിലങ്ങ് പാടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക, ഞാൻ നമ്മുടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, പാരീസ് യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വർഷങ്ങളായി. വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 2023 പോയത്. വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ പോയി കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു. സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ 2 വർഷമായി. 2 വർഷം ആവാറായി. ഒക്ടോബറിൽ പോയതാണ് 2023. ഇതുവരെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം സ്വിസ് പാരീസ് ടൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ സാധ്യമാവുമോ എന്നുള്ളത്, ഞാനങ്ങനെ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോഴൊന്നും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആകെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കശ്മീർ പോകണമെന്നായിരുന്നു. കാരണം മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം കേരളം സുന്ദരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം മഴയും കാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനറിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എബ്രോഡ് പോകുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഈവൻ എക്കണോമി ഓൾസോ മാറ്റേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ എനിവേ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിസ് പാരീസിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഭയങ്കര, എസ്പെഷ്യലി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഒക്കെ ആളുകൾ പറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നടക്കുമോ നടക്കില്ലേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഒന്നും അങ്ങനെ എനിക്കത് സ്വിസ് പാരീസിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിതം തീർന്നു അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിഷ്വലൈസിങ്. ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാരീസിൽ പോകുന്നു, ഞാനതെല്ലാം കാണുന്നു, നല്ല പീസ്ഫുള്ളായി പോയി തിരിച്ചു വരുന്നു. ഐ വിഷ്വലൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ വിഷ്വലൈസിങ്, that heart of visualization, I believe in that. So I visualize that I am going to Switzerland and Paris, and I have a very safe and beautiful trip. So by God's grace I got that chance. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്വിസ് പാരീസിൽ പോയി. വീണ ട്രാവൽസ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. സോ വീണ ട്രാവൽസ് നമ്മുടെ എല്ലാ പോയിന്റിലും അവർ നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നും. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ വിളിക്കാമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇറ്റിനറി തൊട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചും അവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയും, പിന്നെ പാസ്പോർട്ട്, വിസ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ, പാസ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു, വിസ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആണെങ്കിലുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് അവർ നന്നായി ചെയ്തു. അപ്പോൾ വീണ ട്രാവൽസ് വാശിയിലാണ്, നവി മുംബൈയിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന വീണ ട്രാവൽസ്. അതല്ലാതെ വീണ ട്രാവൽസിൻ്റെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ
കേസരിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്താ പറയുക കശ്മീർ പോയത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനാണ്. ആക്ച്വലി വി ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് വീണ വിൽ ബി ട്രീറ്റിംഗ് അസ് വളരെ സേഫായിട്ടും പീസ്ഫുള്ളായിട്ടും നമ്മളെ യാത്ര ചെയ്യിക്കുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും എബ്രോഡ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ നമ്മളൊരു 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ തുടങ്ങണം. പിന്നെ അതുപോലെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്കണോമി കണ്ടെത്തണം. ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എടുപിടിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുവാനോ നമുക്കതിന് വേണ്ടി ആ പൈസയുടെ സോഴ്സ് കണ്ടെത്തുവാനോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം. ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മളെ അവർ പാരീസിലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ആക്ച്വലി പാരീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയത്. സോ പാരീസിൽ എവിടെ പോയ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. താങ്ക് യു. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 This is Munich Airport, Germany. We are waiting for the flight towards Paris. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind?
कंप्लीट करेंगे। नियर अबाउट 1 आवर का जो जर्नी रहेगा हमारा क्रूज का। बेसिकली क्रूज क्या है, जब आप पेरिस जाते हैं तो हर एक जगह पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस कोच एलडीसी जो है हर जगह पे लेके घूमना। तो पेरिस शहर अच्छी तरह से दिखाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक बोट राइड इंक्लूड की है, जो आपको वहाँ पे आप बैठ के पूरा पेरिस का नज़ारा जो है वो रिवर की तरफ से, क्योंकि जो रिवर पे हम लोग जाने वाले हैं ये सीन रिवर को, सीन रिवर है ये पेरिस की हार्ट लाइन मानी जाती है। तो इसी सीन रिवर के बाजू में ही आईफिल टावर है, इसी सीन रिवर के बाजू में ही हमारे सीट नंबर सभी के सेम रहेंगे। जो 2 सीट है वो डायरेक्टली हमारे होटल में हम लोग को मिलेंगे, जहाँ पे लंच के लिए हम लोग जा रहे हैं। ओके, ओके, वीना वर्ल्ड सभी लोग आ चुके हैं। जो नहीं आए वो हाथ ऊपर कर लीजिए। मैं ले रहा हूँ, कौन सी साइड तू ले, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद बहुत कम रेस्टोरेंट है जो कि ग्रुप टूर को एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन मीन्स अलाउड करते हैं फूड के लिए, क्योंकि उन्हें पसंद है आला कार्ट सिस्टम। तो इसी वजह से हमारा ब्रेकफास्ट जो रहेगा हमारे होटल पे रहेगा, लंच और डिनर जो रहेगा हमारा बाहर रहेगा। और आज से ही जिस कोच पे हम लोग ट्रैवल करेंगे ये हमारी है LDC। जैसे कहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस कोच, तो लॉन्ग डिस्टेंस कोच मतलब ये हमारा एक मिनी घर है, क्योंकि नियर अबाउट 12 आवर्स हम लोग इस कोच में रहने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो आइटनरी है हिसाब से हम लोग सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, लंच कंप्लीट करेंगे, डिनर के बाद हम लोग होटल चेक इन करेंगे हर जगह पे हर दिन। तो इसी वजह से वो आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टेडियम है यहाँ पे, फुटबॉल वगैरह की जो मैचेस वगैरह जो रहती है यहाँ पे होते हैं। ये जो एरिया है CDG चार्ल्स de Gaulle एयरपोर्ट के नज़दीक हम लोग ये पूरा ट्रैवल जो कर रहे हैं, एयरपोर्ट के नज़दीक का एरिया है, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं।
വീഡിയോയാ. നമ്മളോട് ओपन बस यहाँ पे देखिए आपको युद्ध नीति that France was dead. And he is the one who built Versailles Palace that we will visit tomorrow. At Versailles Palace, we have the symbol of the sun everywhere because he was the Sun King. The King Louis XIV was the symbol of the absolute chagrin. Arc de Triomphe was built by Napoleon I Bonaparte, and it was dedicated to his army, the Great Army. Just under Arc de Triomphe there is a flame. This flame is the monument dedicated to the unknown soldier of the First World War. And the names written inside Arc de Triomphe are the names of different generals of Napoleon's army. And we have as well the names of different cities where Napoleon he had battles and victories. 1900 as exhibition centers. And the Grand Palace and the Small Palace are actually museums with temporary exhibitions. Here on the Grand Palace, every year we organize some other events like concerts of music or fashion shows. Some of the shows of Fashion Week are here to the Grand Palace. And maybe you have seen that the Grand Palace Egyptian King Muhammad Ali to the French King Louis Philippe on 1836. To the hieroglyph of this obelisk, we have the life of the pharaoh Ramses II. And to the base, there are some golden inscriptions to this with the French flag. This is the Ministry of Navy. And the architect of these two buildings was Gabriel, the architect of Concord Square. Now, what's going on here on our left? We have actually in France the Rugby World Cup, and so this is a fan zone, so that's why Concord Square is blocked. We cannot turn around. I cannot stop either. Never mind. Now, residence of one of the daughters of the King Louis XIV, and this building was also called Bourbon Palace. For what reason? Bourbon was the name of the last family of kings of France, Bourbon family. Now on our left, behind there, this is a garden. This is one of the most beautiful public gardens of Paris. This is Tuileries Garden. The architect of the garden was André Lenôtre. Just to remind you, André Lenôtre, it's Hermitage in Russia, in St. Petersburg. We say for the Louvre that if you stay in front of each artwork exposed to Louvre during 30 seconds, you need 3 months to see everything. And to the Louvre Museum, we have the most famous painting in the world. Which one? Mona Lisa. Mona Lisa. No. This is the assembly. So I was telling you, Mona Lisa was painted in the 16th century, from 1504 to 1506. Now, the history of the Louvre began on 12th century. On 12th century, the king Philippe Auguste, he built there a fortress.
And this fortress was protecting the city of Paris from aggressions. At the end of 15th century, this fortress was destroyed. We kept the basements, the foundations, and to these basements from 16th century and after, we built the Louvre as we see it now. And why Louvre is so big? Because each king, every king, he didn't want to live to the same place where another king lived before. So all kings made extensions. And extensions, even the King Louis XIV, he built Versailles. So that's why Louvre is so big, and that's why architecture is so different between the different departments. Now, why the city needed protection? I will start since the beginning. Here in Paris we have the Seine River, and to the Seine River we have two islands, Cyprus Island and St. Louis Island. If you notice, the roads here in Paris are divided on streets, rues, avenues, and boulevards. What is boulevard? Wherever you see boulevard, we used to have there a wall protecting the city from aggressions. As the city was getting bigger, we used to destroy a wall and build another one a little bit further and a little bit further, and the ring road of the word Louvre comes from the word loup. Loup in French, it means wolf, the animal. And according to the legend, on 12th century, there were many wolves around here, and the king, Philippe Auguste, he sent here his army, and the pyramids of the Louvre were made by a Chinese architect, Ming Pei. So I will tell you, because I will come back. Okay, so this is the Louvre on our left. This huge building here, this is the Louvre. This is the Louvre. And now, it's huge. It's huge. It's the biggest museum of the world and the most visited museum of the world. So, now we cross the Royal Bridge. This bridge is not so important. Look please at this bridge on our left. This is one of the most famous bridges of Paris. This is the Art Bridge, and it was called the Art Bridge because it's between the Louvre Museum and the art school on the other side of the river. And for what other reason this bridge is so famous? Because in this bridge we used to have thousands of locks, anymore, for security reasons, because the bridge was so heavy that it would collapse, so people cannot put. So now we go from the other side of the river, and we will see this building with the clock to the front side there. I will show you. So this is one of the most beautiful museums of Europe. Now, another information. You will notice here in Paris that most of buildings of the city center are quite similar. I will show you. They have the same style. So these typical Parisian buildings are called Haussmannian buildings in the middle of 19th century. And after Napoleon III, we had French Republic. So Napoleon III, with the mayor Haussmann, they put them to the balcony either. It's ugly. And the owners are obliged every 10 years to clean the front side of the buildings. Here
But it's another. So, Random Square, where do we go now? Was made on 17th century at the time of the King Louis XIV, the Sun King. The architect was Mansart. Mansart was one of the main architects of Versailles Palace as well. And in the middle of Random Square we had a statue of the King Louis XIV. On our right, this is the Ritz Hotel. Just right here, this is the Ritz Hotel. Sorry. Next to the Ritz Hotel, we have the Ministry of Justice. And all the other stores around are luxury jewel stores. And look please, do you see the statue here in front of us? So, this stuff here was made by a Swiss artist, Fischer, and this statue here represents a wave. Do you see the wave? I don't. Anyway, this is a wave, and the Ritz Hotel is left here. No, straight. It's for everybody. France is the country of human rights, and we are proud of that. Now, about medical care. For those who are working, who have a salary, or for self-employed people, we pay every month an amount for the social security. This is how it's called, the system. To the final amount of the salary, social security is already paid. It's mandatory. We protest for everything. So that's why we had so many protests, but now it's finished. It's 64, and with at least 40 years. People in France work 35 hours per week. In the whole Europe, it's 39 hours. Here in France, it's 35 hours. And we have 5 weeks of paid holidays per year. If you work in France for a few years and you lose your job, you're fired. 400 euros per person if you want a lunch or dinner to Jules Verne. They lost their money, it's only food. And we can visit the top of the Eiffel Tower, the 3rd floor. They hated it. And they wanted to destroy it. Yes, here. But Eiffel Tower was saved less than at the end of the street, right? Sorry. Where was I? Yes, I was telling you that Eiffel Tower, Parisians didn't like it, as usual. They don't like anything. And they wanted to destroy it. But Eiffel Tower was saved because it was the tallest building of Paris. So we had put to the top of the Eiffel Tower the antenna of radio telecommunications. So that's how the Eiffel Tower was saved. And Eiffel Tower, okay, because if you sleep earlier, you will wake up at 3 o'clock in the morning and you will have jet lag all during the whole trip. So please fight with yourself. Okay.
Look, please, this is the assembly. In France, 177 deputies, 577 cheaters and liars. And next to Concord Square and the Parliament. This is Concord Bridge. And Concord Bridge was built after French Revolution. Tell me, have you ever heard about Bastille? National Day in France, it's Bastille Day. We celebrate French Revolution. So in Bastille, we had a prison. The 14th of July of 1789, French people, the prison of Bastille was a symbol of the royalty, and that was the beginning of the French Revolution. There is nothing left. With the stones of the prison of Bastille, we built Concord Bridge. Now, look please. Now, this bridge. This is the most beautiful bridge of Paris. Alexander III Bridge. Prussian Wars of 19th century. So who was Alexander III? Alexander III was the father of Nikolai II. Nikolai II was the last child of Russia, the last king of Russia. The Russian royal family, Romanov family, was also killed by Bolshevik. And look, after the bridge in front of us, this who had no place to stay, who had no place to be a military hospital as well. And Invalid is actually the museum of the French army. The statue we see there, it's a statue of the King Louis XIV. And just in front of Invalid, we have cannons, original cannons from 18th century. Now, just behind this other building with a golden roof, this is a church, St. Louis Church. The golden roof is called the Dome of Invalid. And the Dome of Invalid is also coated by real gold of 18 carats. And just under the Dome of Invalid, we have here the tomb, the grave of Napoleon. Get the permission to get the body of Napoleon I Bonaparte from the island of St. Helens back to Paris. And Napoleon is buried here from 1840. So this museum was inaugurated in 2005 by the French President Jacques Chirac. The architect was Jean Nouvel. And to this Bollywood, you see, to this museum we have artworks of ancient Asian, African and Oceanic civilizations. And there is a temporary exposition dedicated to Bollywood. I haven't been yet, so I cannot tell you what is exactly. Bollywood superstars. I think there are many posters, different posters, and yes, dear, it's allowed. It's the only entrance. There is no other entrance. So now we go to Bateau Parisien for the river cruise, and we will finish our city tour. We are a big group. Just to tell you that actually we have some problems. You know the war in Israel. Here in Paris we have the biggest Jewish and the biggest Muslim community of Europe. Both. So since Saturday, Versailles Palace is evacuated every day because they receive phone calls for bombs. There is no bomb. No. So at least sun is back.
lovely pics. You should share. Paris. The visits will be commenced in the audiophones that you can find behind your seats only on the lower deck. The commentary will be played in French, English, Spanish, Italian, Japanese, Russian, Chinese, and Hindi. The up and down buttons beside the small screen behind you. The commentary will start after the next bridge, the Alma Bridge. Toilets are located on the lower deck under the information points, and they will be closed 10 minutes before the end of our cruise. The entire crew wishes you an excellent cruise. Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a bordo de los Bateaux Parisiens. En el curso de este crucero vamos a pasar bajo 22 puentes y descubriremos los monumentos de París. La visita será comentada en los audífonos que están detrás de cada asiento, solo en la parte inferior del barco. Pueden escoger el idioma con las teclas que pueden ver junto a la pantalla. La audioguía está también disponible directamente en sus teléfonos, escaneando el código QR que se encuentra de todo lado en el barco. Los baños se encuentran en el puente inferior bajo las informaciones. Rainbow is there. Rainbow is there. Rainbow. You can see the rainbow there. No, I'm enjoying the moment as you told me to. ഈ മഴവിലിൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇത് മൊബൈൽ മഴവില്ല് മാനം മാറി തേന്മലരെ മാഞ്ഞപോകരുത്. See the rainbow. Jerry. ചാറ്റമ്മഴയുടെ ഗുണം ഇതാ. This could be good for me. എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. Lately I was feeling like I need a purpose.
you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind?
श्रीहरी श्रीहरी video is going on. ഇത് വേണ്ട നിന്ന് അതെന്റെ ബാഗാ ശ്രീരി ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചേ Voici sur la gauche la tour Eiffel. Je vous rappelle. ഇതൊരു ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ I